Next is part 2. That is, today we are going to learn new section. The section name is interest for interest. Look at these two ads. Bank 1, the ad is 10% interest, 1 lakh rupees grows to 1.20 lakh in 24 months. Look at the second ad. Bank 2, 10% interest, 1 lakh rupees grows to 1.21 lakhs in 24 months. Look at these two ads. What is the difference between these two ads? Rate of interest is same, isn't it? Principal amount is again same, and number of periods is 24 months same. But the only difference is amount got after 24 months. അതായത് രണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെയും ആഡ്സ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സെക്കൻഡ് ബാങ്കിലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് 1 lakh തന്നെയാണ് രണ്ട് കേസിലും. ദ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് അതായത് 24 monthsലേക്കാണ് രണ്ട് ബാങ്കും പറയുന്നത്. 24 months means 2 years, isn't it? P is same, R is same and N is same. The only difference is the amount, isn't it? Why the difference? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ എമൗണ്ടിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? ആഫ്റ്റർ 24 monthsൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് I is equal to, we have the equation P into N into R. First case, our principal amount is 1 lakh and rate of interest is 10% and number of years is 2 years. So we can use the equation, substitute the values in the equation. Interest is equal to 1 lakh into 2 into 10 by 100. Two zeros can be cancelled from numerator and denominator. So your answer is 10,000 into 2, 20,000. So the amount got after 24 months. 24 months means 2 years, isn't it? Amount got after 2 years is principal amount plus interest, that is 1 lakh plus 20,000, that is 1,20,000. So bank 1 is simple interest. From this calculations, it is clear that bank 1 follows simple interest, isn't it? Bank 1 in a simple interest ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 24 months കഴിഞ്ഞപ്പം 1,20,000 കിട്ടിയത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ബാങ്ക് 2? അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാങ്ക് 2-ന് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ദർ ആർ 2 types of interest. Look at this question. Anu and Manu deposited 50,000 rupees each in a bank, giving 10% interest annually. After 1 year, Anu withdrew the entire amount including interest and redeposited it the same day. After 1 more year, both withdraw the total amounts. Who got more? How much more? This question is slightly complicated, isn't it? Not too tough. Read the question 2 or 3 times. Anu and Manu deposited 50,000 rupees each in a bank, giving 10% interest annually, isn't it? So our principal amount is 15,000 and rate of interest is 10%. After 1 year, Anu withdraw the amount. So we can calculate Manu's, because the principal amount in case of Manu is 50,000, rate of interest is 10%. He withdraw amount after 2 years. So in simple interest, how much is the simple interest in case of Manu? N is equal to 2, R is 10 and P is 15,000. Therefore interest I is 15,000 into 2 into 10 by 100. So 1,500 into 2, 3,000. So Manu gets interest for 2 years is 3,000 rupees. Then how much is the amount? Amount is equal to principal amount plus interest, that is 15,000 plus 3,000 is equal to 18,000. So after 2 years, Manu got 18,000 rupees. അപ്പോൾ Manu 15,000 ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു 10% ഇൻട്രസ്റ്റിൽ. ആഫ്റ്റർ 2 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് Manu അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം Manuവിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 18,000 rupees. ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ടേബിൾ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇയേഴ്സ്, പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 10% ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ 15,000 into 10 by 100 is equal to 1,500. So in first year, the interest 1,500. Therefore, how much is the amount Manu got after 1 year? 15,000 plus 1,500, that is 16,500. അതായത് 1 year കഴിഞ്ഞാൽ മനുവിന് കിട്ടുന്നത് 16,500 rupees ആണ്. Next is second year. Second year, we want to find the interest in second year, that is 15,000 into 10 divided by 100, that is equal to 1,500. Again the same interest in the second year because this is simple interest. Okay, then how much is the total interest?
1500 plus 1500, 3000. At second year, the total interest is 3000. How much is the amount? Amount is equal to 15,000 plus 3,000, 18,000. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? അതായത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഓരോ വർഷം ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ കിട്ടും. That is, Manu withdraw 18,000 rupees after 2 years. That is our answer. As we find out the amount got Manu after 2 years. Now look at the question. We want to find the amount of Anu, isn't it? What is the case of Anu? After 1 year, Anu withdraw the entire amount including interest. So after 1 year, so first we want to find the interest after 1 year in case of Anu. So first year interest is principal amount into R divided by 100, that is PNR. Here n is 1, isn't it? 15,000 into 10 by 100, that is 1,500. So after 1 year, how much amount Anu got? 15,000 plus this interest, that is 16,500. Now look at the question. After 1 year, she withdrew the amount and redeposited in the same day. And she redeposited in the same day. That means after 1 year, the principal amount of Anu was not 15,000, 16,500. അതായത് അനുവിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക. അനു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 1 ഇയർ 15,000 ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത അനുവിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയായിട്ട് മാറി? 16,500 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 1 ഇയർ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് അനു വാസ് 16,500. Therefore, we want to find the interest using that principal amount, that is 16,500. അപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 16,500 എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16,500 into 10 divided by 100, that is 1,650 is the interest. Then how much is the amount? Total amount is 16,500 plus 1,650. It is equal to 18,150. Clear? The amount Anu got is 18,150. So Anu withdraw 18,150 rupees after 2 years and Manu withdraw 18,000 rupees after 2 years. Who got more? Anu got more amount. How much is the more amount? 18,150 minus 18,000 is equal to 150 rupees more. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? അനുവിനാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് when compared to Manu. This is called compound interest. അനുവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, നോട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. Then what is compound interest? Interest for each year is added to the principal amount in calculating interest to the next year. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? Look at the second advertisement. Second advertisementil എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എമൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക? because of this compound interest. Clear? So bank 2 10% interest 1 lakh rupees grows up to 1.21 lakh. So here principal amount is 1 lakh, number of years is 2 years and R is 10%. Then how to find the interest at end of 2 years? First year principal amount is 1 lakh, then first year interest is equal to 1 lakh into 10 by 100, 10% on the rate of interest. So second year's principal amount change, that is second year principal amount is principal amount plus interest, that is 1 lakh plus 10,000, that is 1 lakh and 10,000 rupees. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും. സോ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1,10,000 into 10 by 100, that is 11,000 rupees. Then how much is the total amount? Second year's principal amount plus interest. Second year's principal amount is 1,10,000 plus interest is 11,000. Then total amount is 1,21,000. Clear children? അപ്പോൾ ബാങ്ക് 1 ആൻഡ് ബാങ്ക് 2, ബാങ്ക് 2ൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബാങ്ക് 1ൻ്റെ കേസിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ് calculated based on both the initial principal and the accumulated interest from previous periods. So
കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത അതേ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? So look at the question, look at this table. First our principal amount is 1 lakh. We want to find the interest and the amount after 1 year. So how to find the interest? 1 lakh into 10 by 100, because rate of interest is 10%. 10% means 10 by 100. So 1 lakh into 10%. 1 lakh into 10 by 100 is equal to 10,000 rupees. Then how much is the amount after 1 year? 1 lakh plus 10,000 is equal to 1 lakh 10,000 rupees. Clear? Second year നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 lakh 10,000 rupees is the principal amount in second year. So using that principal amount we have to find the interest. That is 1 lakh 10,000 into 10 by 100. That is 1 lakh 10,000 into 10 by 100 is 11,000 rupees. Then how much is the amount after second year? That is 1 lakh 10,000 plus 11,000, that is 1 lakh 21,000 rupees. Clear children? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്? കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് മോർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. കോമ്പൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഇസ് മോർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ. Sumesh deposited 10,000 rupees each in a bank which gives 5% interest compounded annually. How much would he get after 2 years? Look at the question. Sumesh deposited, so principal amount is 10,000 rupees which gives 5% interest, means rate of interest is 5%. How much would he get back after 2 years? So number of years is 2 years. So first year principal amount is 10,000 and how much is the first year's interest? 10,000 into 5 by 100. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 5 by 100 ആക്കുന്നത്? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 5% ആണ്. So 10,000 into 5 by 100, 2 zeros can be cancelled. 100 into 5, your answer is 500 rupees. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സുമേഷിന് 500 rupees കിട്ടും. So second year's principal amount is first year's principal amount plus interest, that is 10,000 plus 500, 10,000 and 500. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിന് ചേഞ്ച് വന്നു, ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് 10,500 rupees ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10,500 into 5 by 100. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. സോ സെയിം, 2 zeros can be cancelled. 105 into 5, 525 rupees. Then how much is the amount Sumesh get after 2 years? Second year's principal amount plus interest, that is 10,500 plus 525 is equal to 11,025 rupees. അപ്പം after 2 years സുമേഷിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാ? 11,025 rupees. Clear children? We can write this in a table. So look at the table. First principal amount is 10,000. Using that we have to find the interest. 5% is rate of interest. So first year interest is 10,000 into 5 by 100, that is 500 rupees. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു വർഷമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ PNRൽ n ഈക്വൾ ടു 1 കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ P into N into R. P into 1 into R is 5 by 100. So first year's interest is 500 and first after 1 year the amount is 10,000 plus 500, that is 10,500. Second year our principal amount changes. Second year our principal amount is 10,500. So we want to find the interest at second year. So 10,500 into 5 by 100, that is 525. So amount after 2 years is 10,500 plus 525, that is 11,025. Next question from page number 90. Sandeep deposited 25,000 rupees in a bank which pays 8% interest compounded annually. How much would he get back after 2 years? That is our question. So here our principal amount is 25,000 rupees, rate of interest R is 8% and number of years N is 2 years. Clear children? So first we have to write the given values, the given clues. So we want to find the first year's principal amount is 25,000 rupees. Then how much is the interest in first year? 25,000 into 8 by 100, because the rate of interest is 8. 2 zeros can be cancelled. So your answer is 250 into 8, 2,000 rupees. So first year interest is 2,000 rupees. Then how much is second year principal amount? Second year principal amount is actual principal amount plus interest.
that is 25,000 plus 2,000, that is 27,000. Clear, children? Then how much is second year's interest? 27,000 into 8 by 100. Again, two zeros can be cancelled. So your answer is 270 into 8. That is 2,160 rupees in second years. So how much is the amount Sandeep gets after 2 years? That is second year's principal amount plus interest. That is 27,000 plus 2,160. So answer is 29,160 rupees. Next, second question. Thomas took out a loan of 15,000 rupees from a bank which charges 12% interest compounded annually. After 2 years, he paid back 10,000 rupees. To settle the loan, how much should he pay at the end of 3 years? So in this case, our principal amount is 15,000. Thomas took out a loan. So the amount is P is 15,000 and rate of interest R is 12% and number of years N is 3 years. So first year's principal amount is equal to 15,000 and first year's interest is equal to 15,000 into 12 by 100 because rate of interest is 12, that is 1,800 rupees. Then loan for second year. How much is the loan for second year? This first principal amount plus interest, that is 15,000 plus 1,800, that is 16,800. So we want to find the interest for second year using this principal amount. 16,800 use ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. That is 16,800 into 12 by 100. That is 2,016 rupees. Then loan for the end of second year is 16,800 plus 2,016. That is 18,816 rupees. അപ്പോൾ തോമസ് എത്ര രൂപ ലോൺ എടുക്കണം at the end of 3 years? 18,816 rupees. The amount paid back at the end of 3 years is, sorry, this is amount at second year. Okay, we have 3 years, so we want to find once more. So amount paid back at the end of second year is 10,000. Loan for after 2 years he paid back 10,000 rupees. അപ്പോൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10,000 rupees തിരിച്ചടച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So amount paid back at the end of the year is 10,000. Loan for third year is how much? This 18,816 minus 10,000, that is 8,860. Using this principal amount, we want to find interest for third year. That is 8,816 into 12 by 100. That is 1,057.92 rupees. So amount pay at the end of third year is 8,816 plus 1,057.92 rupees. That is 9,873.92 rupees. Clear, children? ഇവിടെ 2 വർഷം വരെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ് ഫൈൻ ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ വർഷം 10,000 തിരിച്ചടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 2 ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് 18,816 rupees അടക്കണം. അപ്പോൾ 10,000 തിരിച്ചടച്ചപ്പോൾ ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 8,816. അപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് മാറി 8,816 ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ. Next is the simple interest at 5% got for a certain amount after 2 years is 200 rupees. If interest is compounded annually, what would be the interest for same amount at the end of, at the same rate after 2 years? So the question is slightly different here. So simple interest is given. Simple interest at 5% got for a certain amount after 2 years is 200. That is I is given. I is 200 and R is 5% and number of years N is 2 years. So we want to find P, principal amount. Principal amount is not given. Instead of principal amount, I is given. Clear? ഇത്ര ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഐ ആണ് ഫൈൻ ചെയ്തത്, പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും എന്നും ആറും തന്നിട്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പി ആണ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഐയും എന്നും ആറും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ we have to use this is simple interest. This question is related to simple interest. So I is equal to PNR, that is 200 is equal to P into 5 by 100 into 2. So we have to find P. P മാത്രം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 5 by 100 into 2 നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? P is equal to 200 into 100 divided by 5 into 1 by 2. That is P is equal to 200 into 100 by 5 is 20. 20 into 1 by 2. 200 into 20 is 2,000. 2,000
4,000 divided by 2 is 2,000 though. So principal amount in this case is 2,000 rupees. Clear children? So first year principal amount is 2,000 rupees, then first year's interest is how much? 2,000 into 5 by 100, that is 100 rupees. So how much is the second year's principal amount? This 2,000 plus 100, that is 2,100. Then how much is the interest at second year? 2,100 into 5 by 100, that is 105 rupees. Clear children? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെയിം എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ 2 years. അപ്പോൾ 2 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇസ് 2,100 പ്ലസ് ദിസ് 105, ദാറ്റ് ഇസ് 2,205. ആദ്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നെയാണ് അത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയത്. സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 2 years ഇസ് ഹൗ മച്ച്? എമൗണ്ട് മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 2,205 minus 2,000, that is 205 rupees. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 or 3 times. Is a very important question. Okay, this question is different from the previous one. So simple interest for 2 years is 200 rupees. അതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക. The simple interest at 5% got for a certain amount after 2 years is 200 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 വർഷത്തേക്കുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 200 റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് 100 റുപ്പീസ്. 2 yearsലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് 200 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 100 റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? This is in the case of simple interest. If the interest is compounded annually, what is the difference? Second year's principal amount will change, isn't it? That is, second year principal amount is first year's principal amount plus first year's interest. That is, first year's principal amount തന്നിട്ടില്ല, so we can take that x plus first year's interest നമുക്കറിയാം 100. So x plus 100 is the second year's principal amount. Clear children? അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് I=PNR വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് x plus 100 കിട്ടി. ദെൻ ഹൗ മച്ച് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? x plus 100 into 5 by 100, isn't it? So excess interest in the second year is 5% interest on first year's interest. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എന്താ? ആക്ച്വലി 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 100 into 5 by 100, that is 5 rupees. So second year's interest is 100 plus 5, that is 105 rupees. So amount for the end of second year is x plus 100 plus 105. Clear children? So compound interest for 2 years is 205 rupees. Clear ആണോ? അതായത് ദിസ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ്. ഏതാണോ ഈസി ആ മെത്തേഡ് പഠിക്കുക. ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.